Hi students, friends and teachers. Welcome to this revision test 2 English 10th class. I'm going to explain everything, both English and whenever necessary, Telugu. Don't worry, all the Telugu medium students. Right, let us have an outlook on all the questions of this revision test question paper. This question paper has 3 sections A, B and C. Answer all the questions in a separate answer sheet. Answer all the questions of grammar and vocabulary in the same order in your answer book. That's very clear to us. Section A, reading comprehension. It has 5 marks, a passage, and 5 questions. 2 WH questions, 3 MCQ questions, multiple choice questions. And the second Roman, we are given a table, that is non-verbal unseen passage. In this, some topic is given. It has 5 marks, 2 WH questions, and again 3 MCQ questions, right? So in this way, section A has 10 marks, 5 plus 5, 10 marks. Let's see section B, vocabulary and grammar. Here this is 10 marks, carrying out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. My God, 7 questions are given under this vocabulary and grammar. No problem. Number of questions are increased. More questions and less marks. See here, 4 into 1/4 equal to 1. 4 into 1/4 equal to 1. So he has given 1/4 marks. పావు మార్కులతో మనకి సరిపెట్టాడు. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ 1 మార్క్స్కి వచ్చాడు అనుకోండి, 1/4 మార్క్స్ తోటి మనకు వచ్చాం. సో లెట్ us see, no problem. Wrongly spelled words. He has given 4 questions. Each question has 4 words. Out of them, 3 are rightly spelled and 1 word is wrongly spelled among these 4. That way, 4 questions are there. You have to find out that wrongly spelled word and also correct that right spelling of that word and write in the answer sheet, not here. Okay, each carries 1/4. 4 into 1/4 is 1. 12th question, synonyms. Some synonyms are given in the box. 6 synonyms are given and the passage is given. 4 words were underlined and you have to choose synonyms to these underlined 4 words from those 6 words given in the box. 2 are odd man out and remaining 4 you have to select. Then 13th question, again antonyms. This time antonyms are given as matching and again here 6 antonyms are given. You have to choose 4 antonyms among these 6 antonyms. 2 odd man out and remaining 4 you have to choose. And 14th, again an interesting new topic for us. It is dictionary entry. The word given is grubby. Here 2 questions are asked. Each question carries 2 marks. And 15th question, you have to change active voice into passive voice. 2 marks. 1 mark each. 2 questions, 2 marks. And again here it is vowel clusters. 2 blanks, each carries half mark, 1 mark totally. And 17th question is advising, 1 mark, and suggesting, 1 mark. That's all. 10 marks for section B. Section C, creative expression. Here letter writing is given 5 marks. Choice is given, but don't use choice. You have to write both letter writing and biographical sketch. Here biographical sketch is given for 5 marks. That's all. This is about the question paper. We have seen all the questions of this question paper, and now let us have a clear explanation and clear glance. Let us see first the section E. Comprehension passage is given. You have to go through it. I'll read, you listen carefully. However, I finally did decide to go. I did not have much to carry by way of luggage, just a trunk. Ours is a hilly terrain without any motorable roads, and there is no certainty that we are ever going to have any road. స్టూడెంట్స్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, సర్టన్టీ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కింద. సో చెప్పాను కదా మీకు,
పాసేజ్ అనేది 10 టైమ్స్ అట్లీస్ట్ చదవండి, కనీసం 5 టైమ్స్ అని చదవండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏవి వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ మీకు బాగా బ్రెయిన్లో రిజిస్టర్ అవుతాయి. ఒక్కొక్కసారి ఈ వర్డ్స్ స్పెల్లింగ్స్ గురించి కానీ రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్స్గా కానీ అడగచ్చు క్రింద. అప్పుడు ఈ వర్డ్ ఇక్కడ ఉందని మీకు రిజిస్టర్ అయింది కాబట్టి, ఎక్కువసార్లు చదవడం వల్ల రిజిస్టర్ అయింది కాబట్టి వెంటనే ఈ వర్డ్ని చూసి కూడా మీరు అక్కడ కాపీ కొట్టి ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. సర్టెనిటీ అలాంటిదే. ఓకే, వెల్, ఇన్ ఎనీ కేస్, while coming home, we do not carry bedding. Besides, I had come home this time round for a special purpose to get married. My parents had arranged my marriage according to the customs of our tribal society. Time flew, and 5 months into my marriage, I realized it. Initially, I thought of extending my leave, even taking unpaid leave, but after some dilly-dallying, I finally decided against it because marriage had increased my responsibility and I had got into debt. ఇక్కడ డెప్ట్ కాదు, బీ సైలెంట్, డెట్ అని పలకాలి. అండ్ నవ్ actually, who is I here? I is the narrator, the young man who is working some other place with a white collar job. Okay, narrator. Second question, why did he struggle to take decision? Because he was very recently married. Okay, just the point to the question. Well, the third one, his marriage had increased his responsibility, right? He had come home this time for a special purpose, that is to get married. After some dilly-dallying, I finally decided. What does dilly-dallying mean? Taking a long time to make decisions. And now, second Roman. Here is non-verbal unseen passage. Top 7 sports viewed in India on television. Mostly out of these 5 questions, first question will be targeted and focused on this heading. Remember it. What does the table represent? చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ హెడింగ్ మీద ఫోకస్ అయి ఉంటుంది. ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్, టాప్ 7 స్పోర్ట్స్ వ్యూడ్ ఇన్ ఇండియా ఆన్ టెలివిజన్. And which sport the highest viewed? Here descending order is there. The highest number to lowest number of viewers. So it's very easy for us to trace. 122 millions is for cricket. So answer is cricket. How many people watched football? Football 83 million. Just 8 full stop, 83 million. That's all. Which is the least viewed sport? Least viewed is hockey. So ఈ హాకీ యొక్క బి ఒకటే రాస్తారు అక్కడ, అంటే నెంబర్ 9 full stop B. This data is about viewers of, we have seen this heading, on television. So answer is number 10 C. Next comes section B, vocabulary and grammar, 10 marks. Find the wrongly spelled word and write correct spelling. Porter. So porter is wrong here. Porter, not OR. Porter is wrongly spelled. Here to write on the answer sheet number 11, number 1 full stop, porter. కుదిరితే రాంగ్లీ స్పెల్డ్ రాసి ఒక గీత పెట్టి రైట్లీ స్పెల్డ్ కూడా రాయొచ్చు మీరు. PORTOR అని రాసి చిన్న గీత పెట్టి PORTER అని రాయొచ్చు, రైట్? వెల్, ద సెకండ్ వన్, accept, caught, arranged, certainty. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను పాసేజ్లో సర్టెనిటీ గుర్తుంచుకోండి అని చెప్పాను. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఇస్ సర్టెనిటీ. CERTAINI ఉండదు, NTY, certainty. Okay, wrongly spelled here is certainty. You have to write as number 2, number 11 full stop, 1 రాసారు కదా, 2 full stop, certainty అని wrongly spelled రాసి డాష్ పెట్టి, రైట్లీ స్పెల్డ్ CERTAINTY, I ఒకటే ఉండదు అక్కడ. అండ్ థర్డ్ వన్, విలేజ్, మ్యారేజ్ తెలిసిపోతుంది అక్కడ, ఈ ఉండదు, EGE కాదు, AGE. సో 3 full stop, మ్యారేజ్ wrongly spelled రాసి నెక్స్ట్ డాష్ పెట్టి MARRIAGE. వెల్, number 4, tiffin, terrain, narrow, worry. Worry is the wrongly spelled, ఎందుకంటే ఈ ఉండదు అక్కడ. సో 4 full stop, WORRY, worry. Well, my dear friends, next synonyms.
Let us read all the 6 words in the box: assurance, truth, ground, move, choose, and let us read the passage. However, I finally did choose. ఎన్నుకున్నాను. ఉండాలా వెళ్ళిపోవాలనే దానిలో ఉండాలి అని నేను ఎన్నుకున్నాను. దట్ ఈస్ డిసైడ్, చూజ్. సో ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే 12 ఫుల్ స్టాప్ అని పెట్టి ఆన్సర్ షీట్ మీద మళ్ళీ ఏ స్మాల్ ఏ ఫుల్ స్టాప్ చూజ్ అని రాస్తే చాలు, ఇంకేమీ రాయని అవసరం లేదు. ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ మచ్ టు క్యారీ. బీ క్యారీ. క్యారీ అంటే ఇక్కడ ఏముంది? ఎస్ 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 మూవ్. క్యారీ అంటే తీసుకువెళ్ళడం, మూవ్ అంటే కూడా కదిలించడం. సో ఇక్కడ బీ ఫుల్ స్టాప్ మూవ్. బై వే ఆఫ్ లగేజ్ జస్ట్ అట్ ట్రంక్. ours is a hilly terrain. Terrain, C. C full stop. Then answer ground. C, ground. Without any motorable roads and there is no certainty. ఇక్కడ మళ్ళీ రాంగ్లీ స్పెల్డ్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఇచ్చేసారు కదా. సర్టెంటీ అయి ఉండదు, ఎన్కి టీకి మధ్య అయి ఉండదు, సర్టెంటీ. ఓకే, సర్టెంటీ అంటే ఇక్కడ అష్యూరెన్స్. సో D full stop assurance. In that way you have to answer these questions. And now 13th question, that is antonyms are given under matching. Let us read the passage first. But after some dilly-dally, I finally decided against T padled akkada, against it, because marriage had increased my responsibilities and I had got into debt. Well, after ఇచ్చారు కదా. ఆఫ్టర్ అంటే చాలా ఈజీ. నెంబర్ 3 బిఫోర్ అంటే మీరు ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్స్లో 3 పెట్టడం కాదు, మీ ఆన్సర్ షీట్ మీద నెంబర్ 13 ఫుల్ స్టాప్ ఏ ఫుల్ స్టాప్ బిఫోర్ అని రాస్తే చాలు, ఇంకేం రాయని అవసరం లేదు. బి ఫైనలీ ఇనిషియల్లీ. బి ఫుల్ స్టాప్ ఇనిషియల్లీ అని రాస్తే చాలు. అండ్ సి ఇంక్రీజ్డ్, ఇక్కడ డిక్రీజ్డ్. సి ఫుల్ స్టాప్ డిక్రీజ్డ్ అని రాస్తే చాలు. డి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీస్. వావ్, ఎంత ఈజీగా ఇచ్చారు కదా ఈ యాంటనిమ్స్. సో డి ఫుల్ స్టాప్ ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని రాస్తే చాలు, ఇంకేం రాయని అవసరం. అండ్ నౌ లెట్ us see the 14th one, డిక్షనరీ ఎంట్రీ. దట్ ఇస్ గ్రబీ. గ్రబీలో ఏమిటి ఇక్కడ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గ్రబీ? ఇక్కడ చూసారు కదా, గ్రబీ దగ్గర ఎస్ ఏడీజే అని ఇచ్చాడు. ఏడీజే అంటే అడ్జెక్టివ్, అదొక కోడ్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ adjective. మీరు ఇంకేం రాయని అవసరం లేదు. ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గ్రబ్బీ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్ అని రాయని అవసరం లేదు. మీరు జస్ట్ నెంబర్ 14 ఫుల్ స్టాప్ ఏ ఫుల్ స్టాప్ అడ్జెక్టివ్ అని రాస్తే చాలు. బి, వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గ్రబ్బీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద అబవ్ ఎంట్రీ? సో సినోనిమ్ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు, అట్ డర్టీ అని ఇచ్చాడు. సినోనిమ్స్ అట్ డర్టీ. ఓకే, ఇప్పుడు బి ఫుల్ స్టాప్ అట్ డర్టీ. అండ్ 15th, Gaston Roberts was acquainted with a work of Satyajit Ray. సో హియర్ పాసివ్ వాయిస్లో మార్చాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ముందు స్పాట్ చేయాలి. ఏంటి? సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. హియర్ Gaston Roberts is the subject, was acquainted is the verb, the works of Satyajit Ray is the object, right? ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూద్దాం. The works of Satyajit Ray వాజ్ అనాలా, వర్ అనాలా? ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది సత్యజిత్ రే గురించి కాదు, వర్క్స్, ఆయన చేసిన పనుల గురించి. సో వర్క్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్ అనాలి. సో లెట్ us see now. The works of Satyajit Ray were acquainted by Gaston Roberts. This is the answer. And B, Ray was almost sure who the culprit was. ఇది చాలా ఈజీ, చాలా కష్టంగా అనుకున్నారు చాలామంది. కొంతమంది యాడ్ స్కోర్ కూడా ఇస్తానన్నారు. నేను ఒకసారి చెప్తున్నాను. రే వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ష్యూర్ హూ ద కల్ప్రిట్ వాజ్లో రే ఈస్ ద సబ్జెక్ట్, హూ ద కల్ప్రిట్ వాజ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే అక్కడ దొంగ ఎవరో, రేకి ష్యూరిటీ ఉంది దొంగ ఎవరో. సో దొంగ ఎవరో రే చేత ష్యూరిటీ ఉండబడింది. ఓకే, సో who the culprit was almost sure by Ray. Was almost sure అనేది ఇక్కడ verb గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, well who the culprit was
was almost sure by Ray is the right answer, right? Okay, each card is half mark, 2 blanks are there. Leisurely, leisure అనేది ఇక్కడ లేదు యాక్చువల్గా. ఓకే, ఈ ఐ వస్తుంది ఇక్కడ, ఈ ఐ అనేది పైన ఇవ్వలేదు, నో ప్రాబ్లం. లీజర్, ఎల్ఈఐ, ఈఐ వస్తుంది, ఓవల్ క్లస్టర్ ఎల్ఈఐ. కంటిన్యూస్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేసాడు, ఈ ఇవ్వకూడదు అక్కడ. ఓవల్ క్లస్టర్స్లో ఇక్కడ పెట్టాల్సింది యూఈ, కంటిన్యూస్లో యూఈ ఉంటుంది, బయట ఈ ఉంటుంది, బయట ఈ కొట్టేయచ్చు మీరు. రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో ఇక్కడ కొట్టడాలు ఏం లేవు. మీరు రాయాల్సింది ఆన్సర్ షీట్ ఎలా రాయాలంటే 16 ఫుల్ స్టాప్ ఈఐ, దాని కింద నెక్స్ట్ లైన్లో యూఈ అని రాస్తే చాలు. రైట్. వెల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నెంబర్ 17. Your friend does not wash his or her hands before taking his or her lunch. You think it is not good in present times. Advise him or her to wash hands before taking food. ఫుడ్ కాదు, ఫుడ్ అనాలి. వెల్, అడ్వైజ్ అంటే ఈజీగా మనకు ఉంది కదా ఆల్రెడీ వెపన్, చాలా ఈజీగా కొండగుర్తు, యూ షుడ్. ఓకే, మై డియర్ ఫ్రెండ్ అనొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా యూ షుడ్ అనొచ్చు. యూ షుడ్ వాష్ హ్యాండ్స్ బిఫోర్ టేకింగ్ ఫుడ్ ఈజ్ ఇనఫ్, అంతకంటే ఎక్కువ రాయని అవసరం లేదు, 1 మార్క్ గ్యారంటీ. వెల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ వన్ బి కూడా ఉంది, ఇంకొకటి సజెషన్. యువర్ మదర్ ఆల్వేస్ గ్రైండ్స్ ద ఫ్లోర్ manually. Suggest your mother to buy an electric mixer grinder to grind the floor. Well my dear students, ఇది ఈజీగా చెప్పొచ్చు మనం ఎలా అంటే, dear mummy, better you buy an electric mixer grinder to grind the floor. Okay my dear friends, in this section C, creative expression. First of all, the question of letter writing. I'll read the question now. You read the lesson, the journey in the story. The author says, my education had made me shun physical labor. This is an adverse effect of education. Now, write a letter to your friend about what stops you to do physical labor when it requires and the adverse effect of education. Well, my dear friends, let us see how to write a letter writing. You know, you have to start the letter writing right from the right top corner with station and date. That is Kakinada or Kajaluru, comma, K capital, capital K. 15th May 15 అంకెలు వేసి పైన TH రాసి, May MAY, M capital, comma, 2021 full stop. Then you have to come to the margin. You have to start writing, my dear friend, comma. If you want to write any name, you can write. Otherwise, you can say, my dear friend. That's all. You can say, hi, how are you? I'm safe here and I hope the same with you. Ila rayachu, ila start cheyachu. Actually, in letter writing, you have to write 4 paragraphs. 4 paragraphs rayali. First paragraph is just your ubayakusilopari annatuga, how abouts and whereabouts. And second paragraph, you have to mention the topic, the content akkada mention cheyali. And third paragraph, you have to give some expressions or feelings about that content given above. And the last paragraph, you have to give some conclusion, concluding that convey my regards to your parents or something. And you have to end up this letter writing by thanking you, comma, yours lovingly, comma, into full stop. And you have to end up this letter writing by giving address on the envelope in the left bottom corner in a box. Box ముందు గీయకండి, ముందు అడ్రస్ రాసేసి అప్పుడు బాక్స్ ఇవ్వండి. అయితే ఒక్కోసారి బాక్స్ చిన్నది అయిపోతుంది, రాయాల్సిన పెద్ద అయిపోతుంది, అప్పుడు ఇరిగించి రాయాలి. చాలాసార్లు ఆ పాటలు పడి ఉంటారు మీరు. అండ్ నా లెట్ us start the body of the letter. Body of the letter రాద్దామని ఇప్పుడు. So we have started like, hi, how are you, my dear friend, and how are you writing examinations? And I finished my examinations and I'm fine here. How are your parents and your sister, your brother and all? And easy, chalu, first paragraph. Second para, you have to start with the content. In this letter, I want to discuss about something new. As I've just read the lesson, the journey, in that story, the author says,
My education had made me shun physical labor. I would like to discuss about this adverse effects of education. Actually, we get education or will be educated, we are educated just to keep our culture more and more, to know the dignity of labor. This education should give you the wide attitudes and wide thinking so that we may not forget from where we are and our financial background and social background and family background. How much care, how much struggled our parents to give us this status now, the white collar job or good education. So here, why these educated people are feeling shy to do some physical labor even at the times of need. This is enough. On the second paragraph and third paragraph, we have to give our feelings. I want to share my ideas about what stops them to do some physical labor. I observed a young man in this lesson, the journey, made his father to carry his luggage. It's really ridiculous. He could have lifted and carried that luggage. He has that strength. But father, being an old person, is unable to catch or carry the luggage, a trunk. But he, out of his false prestige, he did not even touch, but he acted that he wanted to take that box reluctantly, but at last father had to carry that box along the way. Father was thirsty, but he did not notice. Father noticed his thirst and he gave palm wine. And at last he did not recognize even his father was barefoot. These all things made me an eye open. Goosebumps I've got by the behavior of this young man, educated, having some false prestige. He did not show that status to his father. This is the third paragraph, my dear friends, and fourth, just conclusion. In my opinion, if the turn comes with me, with my father, I'll never allow him to carry my luggage, whatever the luggage may be, and however the luggage is heavy. I'll never feel false prestige to carry my own luggage. Even I got a white collar job and a very dignified life. At the point of my parents, I definitely love them. I never look after the dignity or prestige. I am taking an oath now itself so that I respect my parents, I help my parents, I never feel a false prestige or I never feel an adverse effect of an education. I never stop to do physical labor in front of my parents. The fifth paragraph here to say, convey my regards to your parents and my wishes to your brother and sister. Thanking you, comma, yours lovingly అనేది మీరు రైట్ బాటమ్ కార్నర్కి వచ్చేయాలి. yours lovingly, కామా ఇంటూ ఫుల్ స్టాప్. అండ్ క్రింద మళ్ళీ మీరు లెఫ్ట్ బాటమ్ కార్నర్కి వచ్చేసి టు అడ్రస్, అక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి, అడ్రస్ ఆన్ ది ఎన్వలాప్ అని చెప్పి క్రింద టూ రాసి, టూ పక్కన కామా ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ లైన్లో టూ ఒక్కటే ఆ లైన్లో ఉంటుంది, కామా ఉండకూడదు. ఆ నెక్స్ట్ లైన్లో మీ ఫ్రెండ్ ఆర్ రవికుమార్, కామా, నెక్స్ట్ లైన్ డోర్ నెంబర్ 49-1-2, కామా, నెక్స్ట్ లైన్ దిల్సుఖ్ నగర్, కామా, నెక్స్ట్ లైన్ హైదరాబాద్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అండ్ నౌ ఇది రాసేసాక ఈ అడ్రస్ని మాత్రమే బాక్స్లో పెట్టాలి. బాక్స్ బయట ఏముంటుంది అంటే అడ్రస్ ఆన్ ది ఎన్వలప్ అనే సైడ్ హెడింగ్ ఉంటుంది. దాని కింద 2తో కలిపి లాస్ట్ లైన్ వరకు మొత్తం బాక్స్లో పెట్టాలి. లాస్ట్ లైన్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం మర్చిపోకండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెటర్ రైటింగ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ నౌ లెట్ us get into this favorite biographical sketch. That's very clear here. శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఈయన పేరు మీద మహానుభావుడు ఎక్కడున్నాడు, గ్రేట్. ఆయన బయోగ్రఫీ స్కెచ్ రాయడం చాలా గ్రేట్. అలాగే ఇందాక లెటర్ రైటింగ్లో కూడా ఫస్ట్ పైన హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. లెటర్ రైటింగ్ రాసే ముందు పైన హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. A letter writing to my friend, the adverse effect of education of a young man in the lesson the journey. ఇంత పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టండి, చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ కూడా అంతే.
a biographical sketch of S.P. Balasubramaniam. Okay, and now let us see the biographical sketch. First of all, we have to read the data here. Full name Sripati Panditaradhyala Balasubramaniam, date of birth 4th June 1946, place of birth Konetamapeta, Nellore, state Andhra Pradesh, academic qualifications engineering, entry into film field 1966, first film Sri Sri Maryada Ramanna, entry into Bollywood 1980, total number of songs sung about 40,000. My god. Actor acted in number of Telugu films, TV programs, leading anchor for many music events, awards, National Film Award for Best Male Playback Singer 6 times, Nandi Awards from the Government of Andhra Pradesh 25 times, State Award from Government of Tamil Nadu, Padma Shri Award and Padma Bhushan Award. This is the data, my dear friends. And now let us see. Heading పెట్టాం కదా, బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ఆఫ్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం. హెడ్డింగ్ పెట్టాక స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. దీనిలో కూడా 4 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఆయన గ్రేట్నెస్ గురించి చిన్న ట్రిగ్గర్. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఆయన బర్త్ ప్లేస్, స్కూలింగ్, ఎవ్రీథింగ్, ఎడ్యుకేషన్. అండ్ థర్డ్ పారా అచీవ్మెంట్స్. Fourth para is awards and rewards and your opinion about that, your expressions and feelings on that person is Balasubramaniam. That's all. This is about. So let us see how should you write this biographical sketch. After putting heading, a big heading, you have to start. Here I'm going to tell about a person who sang above 40,000 songs and got awards, Nandi Award for 25 times, National Film Award for 6 times, and he's a very famous singer, actor, anchor and producer of some movies. He is none other than Sri S.P. Balasubramaniam. That way you have to start. Okay, this is the first paragraph. Second paragraph, you have to start with whereabouts, his birth and all education. His full name is Sripati Panditaradhyala Balasubramaniam and he was born on 4th June, 1946 in Konetamapeta, Nellore district, Andhra Pradesh state. And he studied engineering. Here కొన్ని యాడ్ చేయొచ్చు మనం, just general knowledge, just common sense. So in his studentship even, he used to sing so many beautiful songs during the functions in the school and colleges. In that way, he was famous as a singer while he was student. అయిపోయింది కదా, సెకండ్ పేరా అయిపోయింది. థర్డ్ పేరా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద అచీవ్మెంట్స్ హియర్. శ్రీ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, శ్రీ అనుకుని ఉండలేకపోతున్నాం, ఆయన మీద గౌరవం, has entered into film field in 1966 and he acted in his first film Sri Maryada Ramanna and he entered into Bollywood in 1980 and he sang about 40,000 songs in so many languages of India and he acted a number of Telugu films. He stood a leading anchor for many musical events, especially Paduta Tiyega and some other programs. He acted some different languages like Telugu, Tamil, Malayalam, Hindi and so on. He proved himself as an actor by acting in number of Telugu films such as Pakkinti Ammayi, Pavitra Bandham, etc. He worked as a dubbing artist for so many actors and he is very famous for mimicking the actors. This is the third para. And fourth para, you have to say about some awards and rewards. Okay, and your feelings at last. Mr. S.P. Balasubramaniam has got so many awards like National Film Award for Best Male Playback Singer 6 times, Nandi Awards from the Government of Andhra Pradesh 25 times. He received State Award from Government of Tamil Nadu and he received the Honorable Award of India, that is Padma Shri Award, and he has received at last
the most honorable award of India, that is Padma Bhushan Award. He is a very great star, can never been born again. So never before and never after. Man he is. We have lost him really forever. My dear friends, this is the way of writing biographical sketch. Okay, and I wish you all the best, my dear friend. This is about today's రివిజన్ టెస్ట్ 2 చాలా ఈజీగా ఉంది కదా, ఏమీ కదా, ఆడతా పడతా రాసుకున్నా సరే అయిపోతుంది. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూ చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ అండ్ కరెక్ట్ దెమ్ అండ్ సెండ్ టు మై పర్సనల్ వాట్సాప్ నెంబర్ 8309394460. My dear friends, exams are very fast approaching. The public examinations 7th June is just 2 weeks away from us. My dear students, be serious and take everything serious, and I hope you will write the public examinations very easily by following this revision test seriously. Wish you all the best and see you again in revision test 3 next Sunday. Bye.